This Pongal, we are happy to announce a new space for the TAM BRAHM community. Announcing TAM BRAHM Connect, a new online forum to bring together TAM BRAHMs from across the world into a tight-knit community. TAM BRAHM by the way, I love how they do this. An international agraharam. Agraharam is a plot of land given to Brahmins by kings, and only Brahmins were allowed to enter it. This is Sundown Town, basically. That's what this is. Namaskaram. Most people in India won't get why this is weird, why saying Namaskaram is fucking weird. The greeting in Tamil is not Namaskaram like it is in other languages. It's not. We say Vanakkam. In fact, Tamil is the only major language where this is the case, where the most common greeting is is Vanakkam. We don't say Namaste, we don't say Namaskaram, we don't say any variant of like Namaste, Namaskaram, none of that. Our greeting is Vanakkam. Namaskaram is used very specifically by TAM BRAHMs. Tamil Brahmins are the only community that still use this word. They'll go to each other's house and say Namaskaram. Namaskaram, we are a group of TAM BRAHMs looking to create a space for fellow TAM BRAHMs to connect with one another and build lifelong friendships. This is a space for you if eligibility. You have at least one parent or grandparent who is TAM BRAHM. ரொம்ப progressive ஆயிட்டாங்க. பாருங்க. You have at least one parent, grandparent who is TAM BRAHM. You are Tamil Iyengar. Come on. You are interested in connecting with your community. You are 18 plus. Okay, this is my favorite part. In this group, you can build friendships and form deep connections. Discover you are related to everyone here. Yes, that mommy knows your mommy. They're bragging about it. This is quite literally like the reason they're doing this is because TAM BRAHMs are a dying breed of people, basically. Like TAM BRAHM dudes are having trouble getting wives. That's the real reason. Yeah, it's whites only. Yeah, it's a whites only meetup. Yes, basically the idea. There have been like news stories that have come out like in recent years where Brahmin, like TAM BRAHM men were having trouble finding TAM BRAHM wives, right? So it turns out they were going to North India to find wives. Or it was like, no, there's like some sort of program to connect TAM BRAHM men with North Indian Brahmin women because they're unable to find TAM BRAHM women that want to fuck them. Which if you're a TAM BRAHM woman that is like remotely not crazy, yeah, man, have you met a Tamil Brahmin dude? TAM BRAHM dudes come in one of two categories. They are either the most insufferable person you've ever met, or they hate everything about Brahmins. And there's absolutely like, and then there's like the weird liberal Brahmins, like what's his name, Sundar Pichai. There's three kinds of Brahmins. You have weird liberals like Sundar Pichai. You have the most insufferable Brahmin motherfucker, or you have someone that hates this entire thing and wants nothing to do with it. Right? Those are your three options. The Brahmin men that hate everything to do with caste, that want caste destroyed, that want the annihilation of caste, they are an extremely rare group of people. Not that many of them. So why would a Brahmin woman ever want to roll the dice and potentially end up with a very abusive husband? Why the fuck would they ever want to do that? So this is why this exists. It's to be like, hey, we should connect and maybe link up. You know, that's the whole point. It's the whole point is they say it's friendship and form deep connections. Yeah, that's bullshit. It's bullshit. It's ultimately roundabout way of matrimony here. That's matchmaking here. You say that as if the women are any more sane. I'm not saying Brahmin women are sane. Brahmin women are also fucking nutty. But I'm saying just like there are progressive Brahmin men or like progressive men that come from Brahmin families, there are progressive women that come from Brahmin families and they don't want any of this shit. But they're in an even more precarious position because unlike the men, patriarchy exists for them too. Or like patriarchy exists for the men because the men have expectations. You get the point. You get what I'm trying to say. They're under even more pressure. So the second line is hilarious because that is essentially them bragging about inbreeding. That is this organization bragging about incest. If you're related to everyone there, how does that happen?
Endogamy. By the way, every caste generally does this. That's what the whole point of caste is kind of inbreeding. That's kind of the whole point of caste. It's keeping wealth within the family. It doesn't, so that the wealth doesn't go anywhere else. And in order to do that, you got to inbreed. You got to inbreed a little bit. The goal is to create meaningful friendships, foster discussion, and build connections. What this is not a social group for drinking, smoking, drugs, hookups. Okay, man. Drinking, smoking, drugs, and hookups. I totally believe them on that. Casteism, racism, or discrimination of any kind. You have to be Tamil Ayar Iyengar. You have to be TAM BRAHM to join this group. No casteism or racism or discrimination. No casteism, racism, or discrimination of any kind. You must have a parent or grandparent that is genetically TAM BRAHM. If they didn't have as much power in the fucking judiciary, they didn't have as much power in Kollywood, they didn't have as much power in the Indian state as they do, I would be a lot more willing to just laugh this off. But because they still retain a lot of power at the behest of the Indian state, these guys are dicks. I mean, they're dicks otherwise, but hold on. Vikram did a really good stand-up on this. TAM BRAHMS basically ரொம்ப பிடிக்கும் சார். Can you see the subtitles or no? எனக்கு TAM BRAHMS ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். நான் TAM BRAHM கிடையாது. அவனே அப்படிலாம் இருக்க வாய்ப்பு இல்ல தம்பி. அப்படிலாம் இருக்க வாய்ப்பு இல்ல தம்பி. What the எனக்கு TAM BRAHMS ரொம்ப பிடிக்கும் சார். ஏன்னா உலகத்திலேயே ஜாதி பேரை ஹிப்ஸ்டர் கூலாக்குன ஒரே ஆளுங்க இவங்க தான் சார். தமிழ் பிராமின் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இல்ல நாங்க அமெரிக்கால செட்டில் ஆயிட்டோம். TAM BRAHM அப்படின்ட்டாங்க. TAM BRAHM அப்படின்ட்டாங்க. என்ன மேட்டர்னா சார், இது நீங்க இந்த உலகத்துல வேற எந்த ஜாதிக்குமே அப்ளை பண்ண முடியாது. இப்ப கோயம்புத்தூர் பக்கம் போனீங்கன்னா கவுண்டர் ஜாதி வந்து மெஜாரிட்டி இருப்பாங்க. அவங்க கோயம்புத்தூர் கவுண்டர்லாம் வாங்கிட்டு ஹே கோகோஸ் அப்படின்னு ஏங்கன்னு நாக்குங்களா நடு வீட்டுல வச்சு அடிச்சோம்னா நார வெளில வந்துருங்க அப்படின்றாங்க. இவங்க பரவாயில்ல சார், மதுரை ராமநாதபுரம் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா தேவர் அப்படின்னு ஒரு ஜாதி இருப்பாங்க. நானும் மதுரைக்காரன் தான்டா. Did I ever tell you my mom is from Madurai? நானும் மதுரைக்காரன் தான்டா. I wanted to make a Vishal reference. I wanted to do a Vishal joke. நானும் மதுரைக்காரன் தான்டா. Where is it? என்ன மதுரையா? எப்படி நீ அவளை கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்ச? அதான் நீங்க நெஞ்ச நிமித்திட்டு வர தோரணையில இருந்து தெரியுது. அண்ணே நானும் மதுரைக்காரன் தான்டா. I'm sorry I ruined from the small amount of time I spent in Madurai. Not a big fan of the city. Listen, Madurai is the Florida of Tamil Nadu. Okay, it's completely understandable. அவங்க தமிழ் பேசும் தேவனால அவங்க ஹே பத்தேஸ் அப்படின்னு பங்காளி போடுங்க. ஆனா உன்னா அருவா போடுங்க தம்பி. எது வந்தாலும் முழுசா சொல்லிருங்க. இந்த தேலாம் தப்பு சொல்லுங்க. முழுசா சொல்லுங்க. சார் முழுசா தமிழ் பேசும் தேவஸ் முழுசா. காட் தத்தேஸ் பங்காளி இந்த அருவா கப்பல் வெட்டிடுவோம். அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிடும் சார். ஏன்னா ஒரு TAM BRAHM தவிர்த்து வேற யாராச்சும் பப்ளிக்கா வந்து நான் இந்த ஜாதி அப்படின்னாங்கன்னா அவங்க மேல ஒரு அரசியலோ ஒரு ரவுடிசமோ பூசப்பட்டுரும். இவங்க மட்டும் எப்படி ஜாதி பேர் சொல்லிட்டு கூலா இருக்காங்கன்னு தெரியல. எவ்வளவு கூல்னா சார் இன்ஸ்டா ஹேண்டில் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஜாதி பேர். Okay, he doesn't openly say it here, but there's a reason that TAM BRAHMs are able to just go around and flaunt their caste like that. In the Tamil Nadu context, they don't run the government. They don't run the government in Tamil Nadu right now, right? And thank God they don't, right? We saw Jayalalitha run the state, and we saw how badly she ran it into the ground. So, but the reason that TAM BRAHMs are able to go around saying, "Oh, I'm Brahmin, I'm Iyer, I'm Ingara, you know, namaskaram mami eppadi irukkel, nanna irukala, ayyo saaptundrikala." The reason they're able to do all this shit is because they basically have implicit backing by the Indian state. Their loyalties lie to the Indian state. That's the reason they're able to go around doing this. Because the Indian government has been trying to basically sabotage Tamil Nadu since 1947. And the Indian government, especially now under BJP, they're looking for any excuse to come in and wreck shit in Tamil Nadu. That's the real reason why. A great example is so Brahmins that leave Tamil Nadu and go to Bombay, and they go to Delhi, and they go to these different TAM BRAHMs that go to these different areas of India, right? Bangalore.
they will often say, no, you don't understand. The Dravidianist movement committed a genocide of my people. No killing. There's not a single person was killed. Not a single TAM BRAHM was killed. Genocide somehow. Half of Kollywood is TAM BRAHM. Most of the Madras High Court is Brahmin. Somehow Brahmin genocide. Need I remind you, Brahmins are 2% of the state. Much of the Madras High Court are Brahmin. Half of Kollywood is Brahmin. That how do I know, boss? Like, bro, I get Marathas are overrepresented in Maharashtra, but you are no better. I forgot. IIT professors. I go to IIT Madras and look at the faculty, man. I saw a bunch of faculty in IIT. Those are nool theriyudu. Nool theriyudu, bro. Nool theriyudu, moms. Yenga. Like, bro. நிஜமா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான். அவனோட இன்ஸ்டா பேர் என்னன்னா ஐயராத்து ஸ்வாக். ஓய்யே கடவுளே. இன்னொருத்தர் இருக்கான் பேட் ஆஸ் Brahmin boy. இவன் பரவாயில்ல சார் மன்னிச்சிடலாம். இன்னொருத்தர் பிராமினேட்டர். Brahminator. அர்னால் நெட்சர்ல சார் டெர்மினேட்டர். அந்த மாதிரி பிராமினேட்டர். அது கேட்கும் போது எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா சார், காஸ்டிசம் பெரியாரை பார்த்து ஹாஸ்டல் அவிஸ்தா பேபே. Hasta la vista, baby. பட் இப்போ உங்களுக்கு டாம் பிராம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு 2 வகைப்படும் சார். முதல் வகை, முக்கியமான வகை, அவன் பிராமன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. பூனல் எடுத்து பட்டம் விட்டு ரேஞ்சிலே பேசிட்டு இருப்பான். ஏன்னா வந்தோன்னு பாருங்க, எப்பவா வந்தோன்னு ஒத்த மாமி 3 ரைஸ் பண்ணே மச்சு வச்சரியாயே பீஃப் ஃப்ரை போய் சாப்பிடலாம்டே, பசிதுராயே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் போய் பீஃப் ஃப்ரை சாப்பிடலாம்டாயே அப்படின்றே இருப்பான். வீட்ல இருந்து காலோட அம்மா ஆத்துக்கு வளைச்சே பாத்துக்கலாமான்னு ஒரே செகண்ட்ல எப்படி கன்வெர்ட் ஆயிட்டீங்க? I've watched this stand up so many times on stream that like I've memorized everything that this dude says. So many fucking times I've shown this on stream. Bro, I'm Orthodox Brahmin bro. Orthodox Brahmin bro. அதாவது மக்களே, உலகத்துல எந்த மூலைக்கு போனாலும் ஆர்த்தடாக்ஸ் அப்படின்னாங்கன்னா they are going to be politely racist அப்படின்னா politely racist. ஏன்னா என்ன சொன்னா, மச்சான் உன் தட்டுல இருந்து நான் சாப்பிட மாட்டேன். ஏன் தட்டுல சாப்பிடாதீங்க, ஏன் தட்டுல சாப்பிடாத, ஏன் தட்டுல நீ சாப்பிடாதன்னா என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஏன்னா நான் நான்வெஜ் சாப்பிட எனக்கு அந்த கவிச்சு வாட ஒத்துக்காது, ஸ்மெல். ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தாங்க. அவங்க பாட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டம்ளர்ல ஏதோ கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. நான் என்னன்னு கேட்டேன். தீத்தோன்னாங்க. நான் பிரசாதம் நினைச்சு தலையில் தெளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். என் ஃப்ரெண்டு பக்கத்துல இருந்துட்டு, மச்சான் அது தண்ணிடா, மானத்தை வாங்காத. நமக்கா வாய்க்கோளாறு, சும்மா இல்லாம புரிஞ்சு போச்சு. கோவில் ஐயர் இருப்பாங்க, தீத்தம் கொடுப்பாங்க. ஐயர் வீட்டுல தண்ணி கொடுத்தாலே தீத்தமா அப்படின்ட்டேன். பாட்டி டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. என்னடா சொன்ன, என்ன சொன்ன, சும்மா ஐயர் வீடு இப்படி ஐயர் வீடு அப்படின்ற திட்டில பாத்துக்கோ, நாங்க ஐயங்கார் அப்படின்ட்டாங்க. அப்பதாங்க எனக்கு ஒரு உண்மை புரிஞ்சிச்சு. மற்றவங்க கிட்ட ரொம்ப பொலைட்லி ரேசிஸ்டா இருப்பாங்க, அவங்க காஸ்டுக்குள்ள ரொம்ப வயலண்ட்லி ரேசிஸ்டா இருப்பாங்க. ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமின் பக்கத்து காஸ்ட் கிட்ட பொலைட்லி ரேசிஸ்டா இருப்பாங்க. ஐயோ, அவரோட என் ஃப்ரெண்ட் சொன்னா, மச்சான் சாப்பிடலான்னா. நான் சொன்ன, மாப்பிள்ள நான் தண்ணிக்கே தகராறு பண்ணிட்டேன், தயவு செய்து வெளில போலான்டான்னு சரவணா பவன் போனாங்க. சரவணா பவன் வந்து இந்த பையன மச்சான். That's not even the worst part. What's worse is as soon as my professor found out I'm Brahm, they immediately started giving preferential treatment. I have experienced this since I realized what caste actually is. Dude, why are people, I mean, I know why they're doing it, because if they don't give it to you, they'll get their ass kicked. It's so up that people feel like they have to do this to you just so that you like, because here's the problem. I know exactly why they did that, because if they don't give you preferential treatment, in their mind they're thinking, well, if I don't specifically pamper these people, then they'll go and complain that, oh, I'm not getting treated well, I'm not doing this. It's a defense mechanism. That's the real reason why they're doing this. That's the real reason they're pampering Brahmins like this, because if they don't do it, well, guess what, Brahmins are liable to complain about this. That's the fucking problem. These are Brahmin professors. They always speak with collective pronouns like us and them when speaking in private. I hated every second of it, but never found the courage to speak about it.
Oh, I thought it was like non-Brahmin professors. It still works either way, right? Especially Brahmin professors treat Brahmin kids, especially because they're the same fucking caste, and like, okay, you deserve it, right? But the opposite is also true because yeah, Brahmins complain a ton for no reason. So a lot of people will just go bend over backwards to try and accommodate them. Marathi UCs used to ask my surname, and it was so funny when they couldn't figure out my caste. I have my dad's surname, lol, and he's Tulu. I remember a math professor who was a Brahmin in my engineering entrance class, and he was a piece of shit. He treated me like shit when I merely asked to catch up with a week of classes I missed. இட்லிக்கு சட்னி கேட்டா இவ்வளவு சீன் போடுறேன். சரி பரவாயில்லன்னு மன்னிச்சிட்டேங்க. தெரியாதனமா நான் கார்லிக் பன்னீர் ஆர்டர் பண்ணிட்டேங்க. ஏன் பதறேன்? Bro, நாங்க பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் சாப்பிடுறது இல்ல bro. We're orthodox bro. Also, I love how he Americanizes the Tamil. He's like, bro, nanga poonda vengayam saapradilla, bro. Tam Brahms want to go to America. They love America. They love America so much. They want to take America's cock and shove it down their throat. That's what Brahmins want. There's also the wider extension of this that comes up when reservations are discussed, and these normal and personable people would say supremacist stuff so casually. No, I think you're wrong. There's a difference between polite, because you know that you're in a public situation and you'll get your ass beat, versus, like, how do I explain this? These people have always had those opinions behind closed doors. They've always viewed other people as lesser than behind closed doors. They have enough tact to realize saying that other people that are not Brahmins are racially inferior to them is not a good look. They have just enough tact to realize if they were going around saying, no, we are the superior group of people, we are the basis of Hindu society, we are this, we read the Vedas, we did this, we speak Sanskrit, you, right? If they were to go around doing that shit, they'd get their ass beat, regardless of like Brahmahati dosham or whatever the Raman அப்படினா எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு. டேய் வெஜிடபிள் கிட்ட அன்டச்சபிள் இருக்குல என்னடா பண்ணுங்க. அப்ப எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன், எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், அவன் வெஜிடபிள் கிட்ட அன்டச்சபிளா இருக்காமான்னு. எங்க அம்மா அட விடு தம்பி, அவன் முன்னோர்ல மனுஷங்கிட்டே அன்டச்சபிளா இருந்தாங்க. True. This dude, everyone lost it over the dude. Comment section போய் பார்க்கலாமா? Very nice. TAM BRAHM கலாய்ச்சி ஈஸியா பேசுறீங்க, வேற கேஸ் பத்தி பேசி பாருங்க தெரியும். டேய் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு பாரு, லூசு பைல 122 போய் பாருங்க. எச்சக்கல புண்ட Tamil, okay, let me translate. He said, okay, this comment is saying, it's very easy for you to make fun of TAM BRAHMS, right? Why don't you try and talk about other castes like this, huh? Why don't you try and talk about other castes like this? And he did, motherfucker. He literally said, if you go talk about Kaundars and Thevars, right? If you try and do this with Kaundars and Thevars, they'll kill you. He literally made fun of those guys for their casteism. Stupid. ஏமான்னு கேட்டா ஏதோ தீட்டுன்னுமாங்கப்பா அப்படின்னாங்க. எனக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. ஏமா இந்த தீட்டுனால்தான் என் தட்டுல இருந்து அவன் சாப்பிடாம இருக்கானா? விடுறா தம்பி, இப்படி தீட்டுன்னு சொன்னனால்தான் இன்னைக்கு காலேஜ் சீட்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க. போய் உம்புறா பிராமணர்களே, ஏச்சகளா கூதிகளா, வாப்பன போய் உம்பிட்டு சாவு. வாத்தா குயிலாக்கா. விடுறா தம்பி, என்னாச்சு, சீட் கிடைக்க மாட்டீங்களா? ஐயா பார்ப்பனே, ஐயா என்னாச்சுங்க, சீட் கிடைக்க மாட்டீங்களா? காலேஜ்ல சீட் கிடைக்க மாட்டீங்களா? ஐயா பாவம். தீட்டுன்னு சொன்னனால்தான் இன்னைக்கு காலேஜ் சீட்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க. உம்புறா டேய், வாப்பன போய் உம்புறா டேய். இதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா சொன்னதான் பியூட்டி. அவனை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வா, அவனை நான்வெஜ்ஜா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வா. ஆனா என்னதான் நான் வெஜிடேரியன் ஆனாலும் அவனோட ரேசிஸை மட்டும் அவனை விட்டு வெளியே போகல சார். அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுச்சு அவன் ரேசிஸ்டா இருக்கான்னு அவனுக்கே தெரியாது. அவன் வளர்ப்புனாலதான் அவன் அப்படி இருக்கான். அதனாலே ரொம்ப கேஷுவலி ரேசிஸ்டா இருப்பான் சார். ரொம்ப கேஷுவலா ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துவான் சார். சேரின்னு ஒரு வார்த்தை. Cheri means ghetto in English. That's what that is, right? White Americans do this shit all the time. Cheri is the Tamil word for ghetto. Yes, this is the reason we pulled up the video in the first place, by the way. It's because the whole point is to say they don't even realize they're being racist. They don't even realize they're being bigoted.
Like, so when they see this shit in the heads of TAM BRAHMS, these two things, you must have at least one parent, grandparent who is TAM BRAHM, you are Tamil Ayar Aingar. Casteism, racism, and discrimination of any kind is not allowed. Those two thoughts are perfectly congruous thoughts in their head. They're perfectly congruous. Jason, Brahmins are white take seems accurate. Several Brahmins in the U.S. helped white people overturn affirmative action in college admissions because they thought black and Latino people weren't earning their place. Then white people are turning around and gave those spots to white people because of course they did. It's a bit more complicated than that. Brahmins are obviously not white totally. They're not white passing. But within the context of India, yes. They are the most powerful caste in India, yes, by far. But saying that Brahmins are white exactly is not correct either. Like, white supremacists are not going to be able to tell the difference between any kind of South Asian. That's just not how that shit works. Hey, I don't want it so cheery அப்படிமா. அதாவது மக்களே சேரின்றது மக்கள் வாழ்ற இடம். கெட்ட வார்த்தை இல்ல. How will you feel if I say, hey, that's so Mailapur, I don't want it. This is like for the Americans in the audience and for the non-Indians in the audience, or I guess for the non-Tamil people in the audience, I guess this makes a lot of sense. This is like saying white people can't dance or that sort of thing. Like, it's impossible to be racist towards white people. You can be a dick. You can be certainly a dick. There's no question about it. And you can say some wild shit. I think it was like Nick Cannon that said something like, white people are just jealous because they're not melanated as much. That's like pseudoscience weird shit, right? You can say weird shit like that, but it is impossible to be structurally racist towards white people. And in the same fashion, it is impossible to be casteist towards Brahmins. It is a physically impossible thing. You cannot be casteist towards Brahmins. Keep trying, man. One day you'll find a way to be casteist to Brahmins, just like you'll find Shangri-La. The code to be casteist towards Brahmins is hidden in Shangri-La. That's where that shit is. Hey, it's so West Mom. Hey, boat club. Hey, a boat club. இவ்வளோ காண்டா இருக்கும். என்ன கொடுமைனா சார், இங்க இப்படி இருக்கிறவன் கஷ்டப்பட்டு ஜிஆர்இ ஐஎல்ஸ்லாம் படிச்சு அமெரிக்கால போய் இறங்குன உடனே Black Lives Matter. By the way, he's also saying, like, and I want you to say, and I want you to notice something, what he's saying here. I want you to understand what he's saying here. The most annoying thing is என்ன கொடுமைனா சார், இங்க இப்படி the person who's like this here, after Kastapattu GRE complete panni. So Kastapattu, so he didn't translate that part, but Kastapattu means he struggled, completed GRE. Kastapattu GRE, IITM, ella padiche America ku poi. So having struggled to complete all of that, he's not even making the argument that Brahmins don't deserve, like they aren't working hard and they're undeserving of the privilege. He's not even making that argument. He's not even saying that, which is, you can make an argument for that, by the way. You actually can make an argument for that. Even here, he's being way more charitable than he needs to be. Black Lives Matter. Say no to racism. பற்றாக்குறைக்கு நம்மளுக்காக கால் பண்ணி, மச்சான், this Trump is doing so சரிடா. ஐயோ. ஐயோ. நீ என்ன கேட்கலாம், டேய் இங்க வந்து எங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு இந்த ஜோக்கெல்லாம் நேரா போய் ஃப்ரெண்டு கிட்டே சொல்லலாமே. இன்ஃபேக்ட் அவன் அமெரிக்கால வெக்கேஷனுக்கு இங்க வந்துட்டான். நான் விட்டு இந்த ஜோக்லாம் பண்ணி காட்டேன். வேற ரேஞ்சில் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவான்னு நினைச்சேன். நான் அஃபெண்ட் ஆயிட்டான். அஃபெண்ட் தான் ஆனா. வேற மாதிரி அஃபெண்ட் ஆயிட்டான். டே நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன். சும்மா எல்லாரும் பிராமின்ஸ் இப்படி பிராமின்ஸே கூட சொல்றீங்க. எங்களுக்கு நடக்கிற சோதனை பத்தி யாராச்சும் பேசுறீங்களா? எங்களுக்கு சோதனை பத்தி யாராச்சும் சும்மா எல்லாரும் பிராமின்ஸ் இப்படி பிராமின்ஸே கூட சொல்றீங்க. எங்களுக்கு நடக்கிற சோதனை பத்தி யாராச்சும் பேசுவீங்களா? என்ன சோதனை பேசுறீங்களா? என்ன வந்தது மாப்ள? அப்படி என்னடா உனக்கு நடந்துச்சு சோதனை? ரிசர்வேஷன் அப்படின்ட்டான். Reservation is affirmative action. For those of you who don't understand, reservation is not like indigenous American reservation. That's not what that means. It's affirmative action. It's caste-based affirmative action. That's enshrined within the Indian Constitution. Jai Bhim. Thank God for Ambedkar. Thank the Buddha for Ambedkar. ஆமா இல்லையா? அப்படின்னா ரோஹித் நம்ம கிளாஸ்மேட், அவங்க அப்பா SBIல மேனேஜர். அவன் ரிசர்வேஷன் கோட்டால உள்ள வந்துட்டான். நம்மளோட கம்மி மாதிரி. நீ நானும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா தானடா. நான் சொன்ன மாப்பிள்ள, இந்தியாவில் எந்த சிஸ்டம் உருப்படியா இருந்திருக்கு?
நீ ஏன் ரோஹித்தை பாக்குற, நீ விக்னேஷை பாரு. அவன் ஒரு விவசாயி மகன், முதல் தலைமுறை பட்டதாரி, ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிராஜுவேட். அவனுக்கு இந்த சிஸ்டம் கை கொடுக்குதுல, நீ அதை தானே பார்க்கணும் அப்படின்னு. சும்மா யாரோ ஒருத்தர் நடக்கிறதுனால மிச்சம் எல்லாரும் இக்னோர் பண்ண முடியுமான்னா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு அவன் யாருன்னு. ஏன்னா விக்னேஷ் வந்துங்க ரொம்ப நல்ல பையன், நல்லா படிப்பான். ஆனா தமிழ் மீடியம்ன்றனால இங்கிலீஷை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லா சப்ஜெக்டையும் சமாளிச்சிருவான். நான்லாம் நல்லா படிக்க மாட்டேங்க, ஆனா இங்கிலீஷ் மீடியம்ன்றனால இங்கிலீஷை வச்சு மிச்சம் எல்லா சப்ஜெக்டையும் சமாளிச்சிருவான். நான் போய் கேட்டேன் விக்னேஷ் கிட்ட, மச்சான் உனக்கு என்னடா அடுத்து நான் ஹையர் ஸ்டடிஸ்? மாப்பிள்ள எனக்கெல்லாம் பிஏ ஹையர் ஸ்டடி தான், போவியா அப்படின்னா. பிஇ ஹையர் ஸ்டடியா? டேய் என்னதான்டா உன் ட்ரீம்? எனக்கு என்ன மாப்பிள்ள ட்ரீம், படிச்சு முடிச்சு அம்மா அப்பாவை காப்பாத்தினா போதும் தான். கண்ணே கலைமானே எனக்கும் வருது, கண்ணே கலைமானே எனக்கு கண்ணீரே வந்துருச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ கில்ட்டு. நானே இன்ஜினியரிங் இன்சூரன்ஸ். விக்னேஷ் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட என்ன என்ன ஆசைப்படுறான் பாரு. விக்னேஷ் வந்து என்ன ஆசைப்படுறாரு பாரு. Kannai Kalaimane is a song in Tamil cinema. It's a very famous song. It's like a man is deer, so basically he's basically saying like my beautiful deer is what. Yeah, it means beautiful, my beautiful deer, basically my beautiful, like that's what that means. It's an old school. Yeah, this is an old school reference that I mean I don't think I need to explain because it's like. Maybe we can get into it at some other time. But the whole point is that Kamal Hassan, who's the guy that is supposed to, I mean, singing, he's not singing it. Throughout the whole video, he's crying. That's the whole point, you know, because of his relationship with Sridevi's character, basically. ஏன்னா அவ்வளோ கில்ட்டு. நானே இன்ஜினியரிங் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மாதிரி தான் படிச்சு வச்சிருக்கேன். நிஜமாலே சரிங்களா? அதாவதுங்க ஒரு விக்ரமுக்கு பதிலா இன்னொரு விக்னேஷுக்கு என் சீட்டு கிடைச்சிருந்தா இந்த நேரம் ஒரு பையன் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சோறு போட்டுட்டு இருப்பான். அதை நான் படிச்சனால ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு பையனுக்கு சோறு, பெட்ரோல், டீசல் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இருக்காங்க. தாங்க சரி இப்படிப்பட்ட விக்னேஷ் அவன் யாருன்னு நான் தாண்டே என்னடா சும்மா ரிசர்வேஷன் டாம் பிராம்ஸ் தான் ரிசர்வேஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு. என்னடா ஒளர்ற? ஆமா, உங்களை யார் நினைச்சாலும் இன்னைக்கு கூட ஒரு இன்ஜினியரோ டாக்டர் ஆகலாம்டா. ஆனா எங்களை யார் நினைச்சாலும் கோவில்ல பூசாரி ஆக முடியாது மாப்பிள்ளன்னா. ஒளராதடா சும்மா. கேரளால ஒரு மாவட்டத்துல ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு பையன் பூசாரி ஆயிருக்கான். தமிழ்நாட்டுல ஒரு மாவட்டத்துல ஆயிருக்காங்க. நான் சொன்ன மச்சான் யாரோ ஒருத்தர் நடக்கிறதுக்காக அவங்க இக்னோர் பண்ணிக்கலாமா? வேற லெவல் கெடுப்பாயிட்டான். சும்மா பேசணும் பேசாத. இப்ப உங்களை யாரு நான் பூசாரி ஆகணும்? ஸ்லோகம் சொல்வியா நீ? சந்தியாவந்தனம் செய்வியா நீ? First off, ஸ்லோகம் சொல்வியா நீ? சந்தியாவந்தனம் செய். First off, நீ பேசாம சுந்தர் பிச்சை கிட்டே கேளு அந்த கேள்வி. சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவியா? அவன்கிட்டயே கேளு. யூசுப் பைல. ஐயோ பக்கி பாயிண்டா பேசுறீங்க. சொல்றா 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 பார்க்கலாம், சொல்றா பார்க்கலாம். டாம் பிராம்ஸ் யார் ஆசைப்பட்டு தட்டி பறிச்சதே இல்லடா. டாம் பிராம்ஸ் அப்படின்னா ரவிச்சந்திரன் யாரு? பிராம்ஸ்க்கு இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு ரிசர்வேஷன் சொல்றா. டாம் பிராம்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ரிசர்வேஷன் சொல்றா மச்சான். டாம் பிராம்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ரிசர்வேஷன் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்டா. Oh man, this whole thing is so fucking silly, man. It's so silly. I mean, it's silly, but it's also pernicious because, like, these guys still run India, man. It's fucking crazy, man. It's crazy how much power these fuckers have in India. My friends, this is a good cause. Proud Indian. Mad Hindu. Kavya Emptor. What the does Emptor mean? Oh, my Lord. Views are personal. Candid and bold words used. Come at your own peril. Unfiltered TL. Retweets are not endorsements. My friends, this is a very good cause. Please join if you want to connect with folks of our Tamil Brahmin community. I am a member. Interested folks can DM TAM BRAHM MC for any questions. Do you know the people? Are they real? Are they visible? Who started it? I'm little wary of such groups. If authentic, then I welcome it. Hi, TAM BRAHM MC is a real person. I do not know his original identity, but it is authentic. Oh my God, Tamil version of KKK convention. This is the one fucking response. Oh yeah, if other castes associate, then why is it okay?
for Tamil Brahmins not to associate. And guess what? The answer to that question is no one likes these other like actual progressives do not like this either. Communists don't like this shit either. No one likes this shit. Also, I do not understand why PTR is doing this. When did this? I hope he's 20. Oh, so this happened. This already happened 5 years ago or some. International Agraharama. Parala. போயிடுங்கோ என் உடம்பு முறுக்கெடுக்குது போயிடுங்கோ என் உடம்பு முறுக்கெடுக்கிறது போயிடுங்கோ I love how Saffron Agent is just like, bro, I don't எனக்கு புரியலங்க ஏன் இந்த கும்பல் இப்படி இருக்காங்க. Saffron is now beginning to, he's wondering why Brahmins are like this. உனக்கு புரியல. Like, does he not understand? Does he not understand this is what these I'm genuinely like, I'm dumbfounded that people think this. Like, people don't realize that that's what BJP is trying to do in Tamil Nadu. They're trying to bring these fuckers back to power. That's what BJP is trying to do. BJP wants fuckers like this to rule Tamil Nadu, okay? I need you to understand. But I'm kidding. See, I will prove it to you. Let me break my anklet. Did you see the rubies? Did you see the anklet that tore my husband away from me? Did you see the travesty of injustice meted out by the Pandian? Hey, king, where is your judgment now? Where is your justice? Where is your integrity? Where is your arrogant speech gone? Why do you stand like a statue? Have you no shame? Let the world forget that you were called the great emperor. From today you will be called a dictator. How can I? But I'm kidding. ஐயா என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாரு. ஐயோ கடவுளே. இந்த இல்ல பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் இவாள் தான் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி பண்ணணும். ஓகேவா? பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க தான் ஆட்சி பண்ணணும் தமிழ்நாட்டை. I do know someone who BJP would love to rule Tamil Nadu. ஒரு ஜென் தத்துவம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ஆடுவதற்கு கால்கள் தயாராக இருக்கின்ற பொழுது ஒரு மேடை கிடைக்கும். யாரோ ஆடுற மாதிரி இருக்கே. ஐயோ கடவுளே. தெய்வமே. எல்லாரையும் மூஞ்சியும் பாருங்க. என்னடா அது நினைக்கிறாங்க. It is okay. They are cringe. Every cultural association is like this. There's an extra level of overconfidence that comes from this gumbal, from this group of people. I won't even go to Onam Sadhya because of the nuclear cringe. No. What I'm saying is from this particular group, there's an extra level of overconfidence. It's like the kind of confidence that like white people have when they go to protests. Like, it's that kind of like level of overconfidence. You know what I mean? They kind of know they're privileged at the end of the day. What the fuck is this? ஐயோ 5 பைசா கூட இல்லையே. ஐயோ 5 பைசா கூட இல்லையே. 5 பைசா கூட இல்லையே. I don't even have 5 paisa. இவ்வளவு நல்லா ஆடுறியே. யாருப்பா உங்க குருநாதர்? He's saying you're dancing so well. Who is your teacher? இவ்வளவு நல்லா ஆடுறியே. யாரு? The first one was Aishwarya Dhanush. That's the first dancer. The person you saw here, that's Dhanush's, I guess, ex-wife at this point. I forgot Dhanush got divorced. I forgot about that. உங்க குருநாதர்?
Is there cockiness like Nancy Pelosi Dem Party and their Kente cloth movement? It's worse. No. It's kind of like when Republicans. This is like Republican overconfidence, I would say. But not direct panna appa lal salam nadicharu saaf sangiya eppadi irukka mudiyum. Siripula enakku mudiyala. White girls wearing a feather. No, this is no. Yeah, I guess you could say that. Yeah, you're getting in the ballpark. This is like inviting a white dude to dance like bachata. It's like inviting the most white Dominican you can to dance bachata. I think that's the best way of describing what this is. Because by the way, Bharatanatyam, which is a dance that is generally associated with Tamil Nadu as a whole, that was very championed by the Brahmins during the British period, is a dance called Bharatanatyam, which is, I guess, what they're trying to do here. They obviously don't know how to do Bharatanatyam. But the thing is, Bharatanatyam is actually not, it wasn't originally Bharatanatyam. It was Sadiratam. It was a dance that that people belonging to a particular caste in Tamil Nadu, that we now call the Isai Velalar, that's their ancestral dance. And traditionally, the way it was supposed to work was that there were members of the women members of this community, girl members of this community, would get married to the local temple deity. And so she couldn't marry anyone else, right? But she could have sex with everyone else, but she could never marry someone. This is the Devadasi system. And the Devadasi system very quickly became sex slavery. And the thing is, the original Saduratam was actually a way more erotic dance. Because the whole point of Saduratam is basically like, I guess you can kind of think of it as like, kind of like whirling dervishes. Or like how, for any Muslims in the audience, it's kind of like how some Sufi Muslims drink like wine before like doing the whirling, like doing the what do you call it? The whirling or whatever. Because the whole point is you're supposed to be intoxicated and you're supposed to have this very personal connection with God, right? And that's the whole point of Saduratam, right? It's supposed to depict basically the love that someone has for God, right? That woman has for God. But obviously the Devadasi system got extremely like, it quickly devolved into basically sex slavery. And there's this movement to basically get rid of it because it was extremely exploitative, right? The Devadasi system was extremely exploitative. But part of that was there's a woman called Rukmini Devi, Arundale. She basically took Sadaratam, which was this dance, and completely got rid of all of the erotic elements of it. She got rid of all the erotic elements, presented it to the British as a more civilized form of dance. And that's how Bharatanatyam became a thing. That is to say, what people considered to be an ancient classical dance was basically a modern cultural appropriation by Tamil Brahmins. Surprise! All those like Indian Americans that you see doing Bharatanatyam and this and that, nah, Bharatanatyam did not exist before the British came, motherfuckers. That's right. Brahmins stole that shit and made it worse. They sanitized that shit. They ruined it. Brahmins touched Sadaratam and they ruined it. Banger name. Society Sarakku. Banger name. Arpudamana per. Munjiya பாருங்க. These are the kinds of people. She's an actual BJP functionary, by the way. She's actually a member of the BJP, for the record. Madhuvanthi is an actual member of the BJP. She's actually a Nazi. These are the kinds of clowns BJP wants Tamil Nadu to run, by the way. Also, fun fact, Madhuvanthi basically tried to bury stories about sexual assault and sexual harassment in the school that her family runs, which is Padma Sesadri Balabhavan. And PSBB is a hole. Ifra? Yeah, very smart இல்ல? கொஞ்சம் shy. ஆனா தமிழ்நாட்டுல பெரிய star. Yes, Maina, yes. Look at him. How cute. Vijay. Standing, no? கருமாந்திரம் இது என்ன எழுது
This is not, I want you to understand, she's not doing anything. This is not Bharatanatyam. I don't know what this shit is. She's having fun. No, these are all basically exhibiting to Vadaks. All of these shows that they're showing are showing to Vadakans, like North Indians, what Tamil dance is like. That's why it's embarrassing. What the Where does BJP find such clowns anyways? No, because Tamil Nadu Brahmins are the most loyal base of BJP in Tamil Nadu by far. It's because they know that they're the ones that are most represented by BJP's interests. That's why every major Tamil person, almost every major Tamil person that's a part of the BJP, like that is part of the BJP RSS apparatus, they're f***ing Brahmins.